gentlemen, the moment we've all been waiting for has arrived. As we stand on the brink of enchantment, I invite you to join me in a collective anticipation. With hearts aglow and spirits high, let's count down together from 10 to 1. As we reach the crescendo, prepare to witness the magic unfold as we illuminate our Christmas village in a spectacle of lights. Are we ready to make this night sparkle? Magriyaman, ang Christmas tree na ay anabos na ang bogos. Joke, joke, joke. Let the countdown begin in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. There you have it, ladies and gentlemen. Halad sa Pasko 2020 Christmas Village is now officially open. Maupay ang Pasko Kalbayan! Wali-wali, nasunog ang kamuti kay silani ng baby. Ang sinalang ni tatay, it's okay. Kay pas naman, bisang pagsipas ko pagsipas. Gusto na sa amon, gusto sa balay. Mga medyas ni tatay, amon pinanitay. Sumpulagan tayo sa kayadanan nunabag. Kay si Santa Claus is coming to town. Ladies and gentlemen, once again, Halad sa Pasko 2024 Christmas Village is now officially open. Amo liwat sa iyo, di papahibaron na may dakit, may Christmas bazaar kit sa Calle Hilera, may mga food stalls nga available nga sa mga toys liwat para sa mga batangan. May dakit liwat mga dekorasyon na sa Merry Christmas! Rosales Bridge, Merry Christmas, smile! and Payahan. Of the second Butch Diaz solo art exhibit.